विकी कौशल ने रिवील किए कटरीना कैफ के हाईज एंड लोज। विकी कौशल ने कटरीना कैफ को किया हेमा मालिनी और रेखा से कंपेयर। विकी कौशल ने हाल ही हुए इंटरव्यू में ये फिर से प्रूव कर दिया कि सच अ ग्रेट हस्बैंड इज। वो कहते हैं ना कि इन अ रिलेशनशिप each person should support the other and they should lift each other. So Vicky Kaushal and Katrina Kaif are one of the big example. दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, चाहे उनकी लाइफ में कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, they always listen to each other. विकी कौशल ने हाल ही में ये खुलासा किया जहां उन्होंने कटरीना कैफ के साथ हाइज एंड लोज रिवील किए हैं और साथ ही साथ ये भी बताया है कि कैसे कटरीना कैफ विकी कौशल के लिए एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट है। और साथ ही साथ उन्होंने हेमा मालिनी और रेखा जी को कंपेयर करके कहा है कि कैसे कटरीना कैफ ने अपना खुद का एक एरा क्रिएट किया है। तो एग्जैक्टली क्या है विकी कौशल का कहना और क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। तो हाल ही हुए इंटरव्यू में विकी कौशल ने बताया कि उन्होंने अपनी वाइफ कटरीना कैफ से काफी कुछ सीखा है, प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी। He said she is very practical when it comes to work, but otherwise she is a very emotional person. Vicky said about Katrina, adding, "She will say the fact as a fact, especially when it comes to my performance or my trailer. When I show her my dance rehearsal, then I am dead. I know this is coming from all that experience and it helps me so much. When it comes to making decision, when I'm wondering ये करूँ या वो करूँ, she will really state things which I know are coming from so much experience of highs and lows, of right decisions and mistakes. When she has an opinion, I know I have to consider it seriously because it is very objective. That wisdom and practicality is something very commendable." Talking about her career, Vicky added, "Knowing her, not everything was going as per her. She has really hustled and worked hard and aced it. I don't want to cross a line on her behalf, but I truly feel that like there was Hema Malini's era, Rekha's era, and I truly feel she has achieved that sort of milestone on her merit." He was also asked about the secret to being a good husband, to which he quipped, "Choose your moments to be quiet." On a serious note, Vicky added, "When two people come together, we should always try and reach a middle point. We are always in the quest for a middle point, which is not me, that is not you, which is us. You have to let go of you, as now it is us." Well, what are your views on the same? Do let us know in the comment section below and do subscribe our channel for more latest updates.